wiilashanadii maalin walba gawrac baa loogu taagayaa hoostaa wax kale loo gelinayaa mid la soo cabeeyey mid loo soo cabeeyey weeye mid walba waa la dilayaa kii kaa dhinta waa habar yar baad u tahay kii kale ina abtigaabaa dhalay ina eedadaabaa dhashay yaa kaa maqan kii meesha imaada cadaalad ma samaynayaa la leeyahay dadkii maxaan ku rahdaa afkii baa teebka laga saaro qofkay rabaan ma dooranayaan reer hebelshii waxaa weeye sidii loogu talagalay wax looma qaybsanayo weligeed tabtaanay noo ahaanaysaa waana nala fahmay oo hadda gabar baa halkan ka tagtay gobolka anigu aan jooga ee kanada aan ka jooga gabar baa ka tagtay waxay igu tiri 35 qof ayaa ka ahaabay tiri madow 380 baana diyaaradda ku saarnay inta kalena cadaan bay ahayn cadaan baa ballan ku qaaday afrika inay la wareegaan annagana ay qaxooti naga dhigaan marka aniga afka teebka haddaad iga saarta cabdiraxmaan waan kaa aamusahayaaye ama wadan baad qaxooti ku tahay ama waad iga daba imaan doontaa waa mahadsanid adaa mudan aniga maye marnaba wallahi ma ahayn ujeedkayga inaan waxa waaye fikirkaaga caburiyo laakiin waxaan ilaalinaya mawduuca meesha ma ogtahay haddii xanaf siyaasadeed la taabto dad kala imaanayo jawaabayo kadibna isbeysyadii la yaqaanuu noqonaya ay in la cibaadaysto qolo walbo kii xasan sheekh taageersanna uu meeshan uga heeso kii farmaajo uu xiise qabayna meeshan uga geeraaro marka ma qurux badna waxaa fiican mogta xilliyada la dhaliilaya in looga faa'iidaysto keliya anigu waxaa ila qurxooneed inuu qofku xalka abaaro waa u jeednaa horta ninka la yiraahdo xasan sheekh iyo ninka la yiraahdo farmaajo waa saaxiib annaga xunkuraadina loo daadinayaa nimanka siyaasiyiinta ama gobol ha joogeen ama kursiga weyna kusoo fadhiisteene iyagaa iska kaaya jecel iyagaa wada qoslo iyagaa isbooqdo laakiin waxa dhiban waa annaga waxa dhimanaya waa annaga waxa dhibaataysa waa annaga waxa embarraska la kulmay waa annaga iyaga kilkilahooduna waa buuxsadeen caruurahoodii iyo naagahooduna fadhiista leedu day on kids baa loogu yeeraa innagana dad bay hoos ahaanahay oo maxaan ku rahdaay tabcaan ah oo waxaan ku dagaalamayna iyo waxaan ku murmaynaba meesha aan olin taanada inaan ka shaqeeyo profesorada waxa waaye toobiyada qaar waa toobiyada aniga waxa waaye waa ku dulqaadanaynaa macnaha macnaha dulqaad ma ahayn macnaha dhib uma aragnaan ka wadaa macnaha waa nagu socotay saasaan jeclahay dadka ila dhegaysanayna inay ku raacsan yihiin soo dhawow rersi baa gacanta taaginta dhammaantiina soo wada dhawaada walaalayaalo waxa weeye su-aashan waa su-aal waqti kasta joogta soo idilama aha marka aan kasoo tagno dee dastuur markaan kasoo tagno xaggana wax ka hagaagayn gooni goosad midnimo horta sida ilaahay sida insaanka mu abuuro ma u noolahay macnaha maxaan uga baahannahay dowladnimo waxaan haysano maxaan wax ugu qabsan la'nahay xaggee wax ka hagaagi la'yihiin marka reersi soo qabso Thank you. Actually, Sophia, I've heard you say this several times, and you don't give examples of why Somalia's government system was based off of colonialism. Actually, when the Siad Barre regime came, the previous administration used to allow Italians to continue to own their lands, especially in the Shabelle area and the Jubaland area, Melhas. And kacaanku wuxuu u dhacay is because waxaa la rabay systemkii colonialismku ka tegay in la dismantle gareeyo, which they did actually. So all of the farmlands, everything, all of our natural resources came under the Somali government. That's why kacaankii Europeanka ugu kaceen. Because they wanted to continue to exploit our natural resources. So I think your analysis is a little short-sighted because you don't have a lot of framework when it comes to comparing the previous regime to the Kaan and how that and what they did. Also, I have a question. What's wrong with the 1960 Constitution? Constitution cast. Because this constitution can Somali the law can it's a foreign constitution or lagu soo dhisay Djibouti iyo Ethiopia na waad ogtiin xilliga isla shaqeyn jireen iyo wali way isla shaqeyn actually during the TPLF era baa la keenay dadkaas iyo regimeskaas had a lot of influence on
the current federal constitution kan hadda haysano, which is a constitution oo iska soo horjeeda president looma ogola certain rights, prime minister looma ogola certain rights. There's no clear power sharing you know examples within the constitution. So a constitution laga dhigay oo deliberate ah in Somalia ayna weligeed haysan in stable country. Also there's more rights and power given to the states. So Puntland has a lot of power. Hirshabelle has, Baya Bacol have a lot of, as Southwest State have a lot of power. So, and then on top of that, this federal, you have to be mindful, like, where did this constitution come from? It's not Gumesi Abayo. Sorry to burst your bubble, but this current constitution that we have came from Djibouti. TPLF diba wax kasoo qoray jabhadihii nimanka jabhadaha back wax kasoo qoray. It's deliberately meant to demoralize ummadda Soomaaliyeed and for them to never have a foundational government. So it has nothing to do with the colonizers. Waxani waa cadowgaagii. Maanta ma oran lahayd Ethiopia isoo qor constitution? Of course not. Why would you do that? That makes stupid sense to me. So yes, constitution is deliberate. It has no clear definition of what is the Somali government. States power over the president. The president of Somalia doesn't even have the power to control states. Can you believe that? wax kasto madaxweynuhu soo saxeexo that's foreign, stateska waa inuu la kulmo, waa inay green light siiyaan, kabacdi waa inuu keeno parliamentka. Kaaga darana federal constitutionkan waxaa lagu soo qoray Djibouti inayna Somaliland waqooyiga oo dhanba ayna ku dhex jirinba constitutionkan. So it's not about colonization, structure key colonization ka tagay maaha, waa structure key ummadan cadowga kugu ah kuu soo qorqortay adiguna iska qaadatay like a little dog basically. So anigu waxaan leeyahay, I have a question. I keep asking people this question, but they never have given me the answer. What's wrong with the 1960 constitution where we had a parliament, where we had a president, where we had a vice president? How do you guys want to go back to the previous constitution, the structure of the previous constitution, but make it into a federal system? That won't work. Because you're done, Baba Makan. So why don't you rectify the 1960 constitution, which all of Somali people rectified, voted for, and then amend a few things so that we're competing with modern times. That constitution gave the Somali woman rights. It gave Somali man rights. It gave every individual rights. Did you know that the previous constitution actually haduu ninku ciyaal dhalo uu gabadha furo, that he would have to pay child support? We had that in our own 1960 constitution. Every and lacag baa laga soo qaadi jiray ninka markuu gabadha furo, so that ciyaalkiisa lagu biilin jiray. So rights kan iyo waxaana raadinaysaan, please constitutionkii hore bal akhriya, because gabdho badan oo Soomaaliyeed oo wax soo bartay adduunka caalamka ka soo bartay had a say in that constitution. waa tahay waa Amino, can I quickly respond since Olashi aniga advice kale so koob I'll be less than a minute because of okay. So Olashi, you were critical of my assessment. First of all, anigu Kaan was not my centering, right? Sometimes that's maybe everybody what's important to them, but my assessment was not an assessment of the Kaan. I was actually, starting point was colonialism, post-colonialism, and this administration, right? I haven't come across, ask me, right? You said you've heard me a few times. If you ask me for evidence as to
the administration of the Quran and how there was colonial influences in that. Of course, I have the evidences. I can prove it to you. So you could ask me, and I will bring you the evidences. There's no problem. So that's it. Yes. Yeah, I would like to see the evidence. But you didn't answer my question. What's wrong with the 1960 Constitution? Why do we have to start from scratch? I mean, you didn't ask me. I didn't talk about. No, I asked you 2 questions about the Quran situation, and I asked you about the 1960 Constitution. What's wrong with that one? I mean, it clearly defined the rules and the laws. Okay, that is not, hold on, that is not the conversation I bought, because I don't remember having the 1960 Constitution. But if I was just to guess, to be honest with you, I would say it's probably dated. Somalia is not in the 1960s. The circumstances has changed. There is nothing wrong with, I mean, I am against the government and the process that they're going about with the Constitution now, but I don't think 1960 Constitution, the way that you said all Somalis were consulted, I doubt that very much. Firstly, just to say Actually, that they were, but let me finish. The argument is, the U.S. Constitution. I can say the U.S. Constitution is outdated. Let me finish. And I wait. You say, okay, 1960 Constitution. Come on, but since you asked me, I'll just give you a general statement, which is, 1960 Somalia, the time Somalia came out of colonialism to Somalia 2023, I would say we have different needs now. So definitely, whether we add to it, or we can keep the good in it, but we definitely need an updated constitution that deals with modern issues today. Okay, I could also say the U.S. Constitution is outdated because it's over 200 years old. There's nothing wrong with the 1960 Constitution. You just need to amend it. Amend the areas that is lacking or is behind the times. But the United States hardly ever amends their constitution. It's over 200 years old. You don't need to start from scratch every 100 years. وسحنتين ما شاء الله aad baad u saxantihiin labadiinaba qodobadii wiidan isfahminba isku meel wax u wadaan waana isfahmi weydeen saan anaan kulli waan arkaa safi waxay ku doodaysaa wax kasta oo noo qoran iyadoo ciwaankan uu yahay maxaa wax inoo diidan inaan sida aadanaha u noolaano waxaa ka mid ah jiri shaad kasta oo nolosheena dowladnimadeena waxay ku salaysan tahay guumaystihii marka Soomaalidu horta ma isweydiisay iyada waxa ay samaysatay ama u soo dhisnaa tan iyo xornimadii waxay iyada leedahay ma aha marka saasaan u fahmaysaa fiidoodeeda adigana waxaa weeye dastuurkan hadda ayaa waxa leedahay kii hadiiba kulli dastuur aan samaysanayno kii 60kii ayaa ka wanaagsanaaye oo 60 sano laga joogay maxaan mid cusub oo daliilays midkan hadda aan u baahannahay marka dood haddaan sida kale u dhigo waxaa waaye waxaad labadiinaba isku raacdeen in sababta aan sida aadanaha ugu noolaan laanahay ay tahay heshiis bulsho oo aan jirin macnaha constitutionka ayaa qodobka koowaad ah iyo dowladnimada marka waa hoos baan ka qoranayaa cunaaye soo dhawaada iyo Umar iyo Shakuur iyo akhyaarta dhan iga hormari adeer Umar iga hormari waayo iga horeeyay Cabdishakuur baash kasoo horeeyay Cabdishakuur marbaad gacanta taagtaan mooday soo dhawow adeer Umar baan ku xijinayaa haddii aad adeer Umar baan ku sharfayaa kadibna anaa ku xigi insha Allah ku soco Umar adeer ما شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدبو ما تسنتين شكور يو ورايبا يو أحمد أمين كلين دمانتين وين سلامي أنا السؤال شميش الله وصغران challenge كرينا يا مرة خدها هاي لما معنا كلا السماين يسمى كي ويرز كلا يجو حد يدرينا سيدا بني آدم كون نورانو يو إن يهادو سيدا بني آدم كمون نور الله isweydiin